2024년 하반기 혹은 2025년에 한반도에 전쟁이 터질 것이고 한반도는 통일이 될 것이다. 머지않아 적그리스도가 출현할 것이고 대환란의 시기에 접어들 것이다. 지구 멸망까지는 그대들이 생각하는 기간보다 훨씬 짧다. 너무 짧기에 정확한 연도를 언급하지 않겠다. 우리 부부의 재산은 모두 아버지께서 말씀하신 사명을 받드는데 모두 쓸 것이다. 우리 부부가 가진 재산과 앞으로 벌어들인 수입, 빛의 일꾼들이 기꺼운 마음으로 내는 기부금으로 새 예루살렘의 성전을 지을 것이다. 몇몇 사람들은 이미 부동산을 처분하기 위해 내놓았다. 이런 사람들은 그렇지 않은 자들보다 천국과 가깝다고 할 수 있다. 아버지께서는 내가 이 땅의 빛의 일꾼들과 짓는 성전은 동시성 원리에 의해 새 지구 타우라에 그대로 세워진다고 하셨다. 이제 시간이 없다. 속히 깨어나 신성을 회복하라. 지금이라도 빠르게 영적 성장을 하고 싶다면 영적 성장 과정에 참여하여 빛의 일꾼으로 전환하라. 나는 강의를 파는 것이 아니다. 어느 종교에서도 알려주지 않는 깨어남과 신성회복에 대해 쉽게 설명해주고 돕기 위해 매주 화요일과 목요일 저녁 7시 30분에 내면 성장과 차원 상승 강의를 진행하고 있는 것이다. 다만 이 과정은 종교에 세뇌된 자들, 겉과 속이 다른 자들, 악이 가득한 자들은 참여하지 못한다. 아버지 창조주께서는 아들인 나에게 한반도, 특히 내가 있는 한책협에서 빛의 일꾼으로 활동하는 자들 가운데 많은 이들이 상승할 것이라고 알려주셨다. 다만 아버지를 영접하지 않고 물질을 내려놓지 못한 자는 상승하지 못한다. 지구학교에서 진행되는 졸업시험 가운데 1차 테스트는 현재 가진 물질을 미련 없이 내려놓을 수 있는가이다. 새 예루살렘의 성전을 짓는데 기꺼운 마음으로 참여하는가이다. 이것을 할 수 있는 자는 그렇지 않은 자보다 믿음이 클 수밖에 없다. 아버지 한 분만을 바라보기 때문이다. 아버지의 새 나라에는 이런 슬기로운 처녀들이 들어갈 자격이 있다. The following is the English version. In late 2024 or 2025, something significant will happen on the Korean peninsula, leading to reunification. Soon, we'll enter the era of Great Tribulation with the rise of the Antichrist. The timeline to Earth's end is far shorter than most people think. Because it's so short, I won't specify the exact year. My spouse and I will dedicate all our assets to the mission the Father has entrusted to us. Our property, future income, and donations from willing workers of light will go toward building the Temple of the New Jerusalem. Some people have already listed their properties for sale. Such individuals are closer to heaven than those who haven't made this commitment. The Father has revealed to me that the temple I build here with the workers of light will be mirrored on the new earth, Taura. According to the principle of synchronicity, there's no time left. Awaken quickly and restore your divine nature. If you wish to grow spiritually at an accelerated pace, join the spiritual growth journey and transform into a worker of light. I am not selling lectures. I conduct inner growth and dimensional ascension sessions every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. to explain and support awakening and divine restoration concepts that no religion teaches. However, this path is not open to those brainwashed by religion, those who live double lives, or those filled with malice. The Creator Father has told me that many who work as light bearers, particularly those in the Han.책.협 association I'm involved in, will ascend. But those who do not embrace the Father, and who cannot let go of material attachments will not ascend. Among the final exams in this earth school, the first test is, can you let go of your current material possessions without hesitation? The second is, do you willingly participate in building the Temple of the New Jerusalem? Those who can do these things naturally have stronger faith, for their soul focus is on the Father. Only such wise virgins are worthy to enter the Father's new kingdom.